Okay, welcome students for this physics mock test. இன்னைக்கு நான் தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன். அவர் Manish will take class on some other day. So let us see, இன்னைக்கு exclusively for physics ஒரு 20 questions I have listed down from the various sources. எல்லாமே உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது தான், ஒன்றும் புதுசாக எதுவும் இல்லை. அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, shall we go to the test? போயிடலாமா? எஸ் சார். எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் தெரியுதான்னு பாருங்கள். ஸ்க்ரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதா? வெல்கம் சந்தானா, ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடலாமா? இதெல்லாம் சிறுசாக இருந்தால் ஐ திங்க் வி கேன் மேக் இட் பிக். 24 20. Okay, the strength of the force between two charges in water is reduced by dash times compared to the force between the same two charges in vacuum. Force between two charges is reduced in water, inside water, compared to the force between the two charges in vacuum. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ்? மேபி திஸ் கம்ஸ் அண்டர் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக், அதில் வரும்னு நினைக்கிறேன். எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அதில் வரும். 60 டைம்ஸா, 80 டைம்ஸா, 90 டைம்ஸா, 100 டைம்ஸா அப்படின்னு உங்கள் புக்கில் இருக்கிற கேள்வி தான் அது. ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கிற கேள்வி தான் அது. இல்லாத கேள்வி நம்ம எடுக்கலை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது உங்களுக்கு ஒரு சப்போஸ் இது அதிகமாக அறிமுகம் இல்லாதவங்களுக்கு, இந்த அளவு அந்த ஃபோர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாக இருக்கும். பட் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் ரெடியூஸ்ட் பை so many times, 60, 80, 90, 100 times compared to the force between the same two charges in vacuum அப்படிங்கிறாங்க. So the answer is B, 80 times it is reduced in water compared to that it is in vacuum. Okay, right. Okay, அப்போ இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த கேப் அனாலிசிஸ்க்கு இது உங்களுக்கு எங்கேயோ கோட்டை விடுறோம். என்னன்னு பார்த்துங்க. ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் அண்டர் எந்த சாப்டரில் இது வருது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதில் வரும். சரியா? ஓகே, அடுத்த கேள்வி. மைக்ரோவேவ் அவன் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப். மைக்ரோவேவ் அவன் பார்த்துருக்கீங்களா? மைக்ரோவேவ் அவன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? Are you able to hear me? எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மைக்ரோவேவ் அவன்? To bake a cake, sir. என்னங்க? Sir, it is used in baking purpose. Yeah, baking purpose. Okay. It uses microwave. அதனால தான் மைக்ரோவேவ் அவன் பேர். கேக் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஏதோ இந்த பப்ஸ் மாதிரி வச்சு சூடு பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணலாம். அது எந்த பிரின்சிபலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ 4 கொடுத்துருக்காங்க. டார்க் ஆக்டிங் ஆன் அன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபல், அல்லது சூப்பர் பொசிஷன் அப்படிங்கிற பிரின்சிபல், அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த பிரின்சிபல். நன் ஆஃப் தீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்குது. இது எதுவுமே புக்கில் இல்லாதது இல்லை, எல்லாமே ஸ்டேட் போர்டு குழந்தைகளோட புக்கில் உள்ளது தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் டார்க் ஆக்டிங் ஆன் அன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படிங்கிறதா. இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் டைபோல் என்னன்னு தெரியணும், டார்க்குன்னு என்னன்னு தெரியணும். அப்போ தான் இது உங்களுக்கு இந்த ஒரு கிரிப் கிடைக்கும். கேன் எனிபடி எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோல்? சந்தானா, வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோல் தெரியுமா? வேறு யார் சொன்னாலும் சரி, டைபோல் எலக்ட்ரிக் டைபோல்னு என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ. அடுத்த கொஷன். இன்னும் நான் இது பண்ணல, ஃபார்மேட்டிங் பண்ணல.
So, two identical conducting balls have positive charges q1 and q2 are separated by a center to center distance of r. If they are made to touch each other and then separated to the same distance, the force between them will be. Two identical conducting balls have positive charges q1 and q2 are separated by a center to center distance of r. If they are made to touch each other and then separated to the same distance, the force between them will be அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Will be less than before, same as before, more than before and zero. இது உங்கள் புக்கில் புக் பேக்லேயே இருக்கிற கொஷின் நினைக்கிறேன். அதுதான் அந்த என்எஸ்இபி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸாமில் வந்தது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மோர் தேன் பிஃபோர். அதுதான் ஆன்சர். சரிங்களா? லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். விச் இஸ் கரெக்ட்? இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டினாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விச் இஸ் கரெக்ட்? Option B, sir. Option B. Current density is a vector, current is a scalar. Current density is vector and current is scalar. Ada B. B for Bombay va? Yes, sir. Option B is the right answer. Current density, current enna what is the definition for current density and current? Current எனக்கு தெரியுது, but that goes in the the electric circuit. Current density என்ன? How is it related to current? The amount of current per unit area, sir. The amount of current in unit area at the current density. Okay, very good. So current density is a vector and current is a scalar. Very good. Okay, அடுத்த கேள்வி. I think we are able to answer one question out of 4 so far. Question number 5. கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். The human body contains a large amount of water which has low resistance of around 200 ohm. அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு பேர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த 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 200 ஓம்க்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். And the dry skin has high resistance of 500 kilo ohm. இதை ஒய்ன்னு வச்சுக்கிறேன். அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக. And dry skin has resistance of around 500 kilo ohm. But when the skin is wet, the resistance is reduced to around 1000 ohm. அது Zன்னு வச்சுக்கிறேன். This is the reason why repairing the electrical connection with the wet skin is always dangerous. Okay, நம்ம மறுபடியும் படிப்போம். The human body contains a large amount of water which has low resistance of around 200 ohm and dry skin has a high resistance of around 500 kilo ohm. நல்லா பாருங்க, அந்த கிலோ ஓம், கே ஓம். But when the skin is wet, the resistance of the skin the resistance is reduced to around 1000 ohm. This is the reason why repairing the electrical connection with the wet skin is always dangerous. நான் இங்கே இதை வந்து ஆக்சுவலாக கேப்பாக கொடுத்துருக்கணும். நான் ஆன்சரே கொடுத்துட்டேன். 200 ohm, இது 500 kilo ohm. அது ஆக்சுவலாக கேப்பாக கொடுத்துருக்கணும். அதை கொடுக்கல, நானே கொடுத்துட்டேன். பரவாயில்ல, இது ஒரு லேர்னிங்காக இருக்கட்டும். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஹவு மெனி ஓம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆர் 200 ohm, 500 kilo ohm and 1000 ohm. That is option D is the answer. ஓகே, நானே இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன் நம்ம வந்து ஒரு வெட் ஸ்கின்னில் போய் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் தொடாத அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு எவ்வளோ 500 kilo ohm, ஆனால் வெட் ஸ்கின்னுக்கு 1000 ohm தான். அப்போ ஈஸியாக அது கரண்ட் பாஸ் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் த திங். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் உங்களுக்கு வருது. உங்கள் புக்லேயும் இருக்குது, அந்த வேறு எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே, கொஸ்டின் 5 நம்மளே சேம் சைட் கோல் போட்டாச்சு. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். யாரோ ஒருத்தர் படிக்க பார்க்கல இந்த கேள்வியை. தத்வதிக்கா படிக்க பார்க்கலாம் இதை.
the internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistant of 10 ohm is The internal resistance of 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்படி போடுறதுன்னு தெரியுமா? Yes, sir. What is the answer? Sir, give a time, sir. Okay. So option B, sir, 0.5 ohm. 0.5 ohm is the right answer. எப்படி போட்டீங்க சந்தானா? Can you explain to everybody? Sir, V is equal to 0.2 in current into resistance, sir. Okay. So with the help of current and resistance, we can find V, sir. So Okay. 2 is V, sir. And V is equal to E naught minus 0.2 into X. Let us take internal resistance as a yes, sir. Okay. And then 2 is equal to 2.1 minus 0.2 into X, sir. So X is equal to 0.5. இருங்க, புரியல. கேன் யூ ஸ்லோவாக போடுங்க. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன? இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு. ஓகே. Yes, sir. இன்டர்னல் இப்போ V ஈக்குவல் டு ஐஆர் சொன்னீங்க. ஐஆர் இல்லையா? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. ஸோ I ஈக்குவல் டு 0.2 அப்புறம் Resistance is equal to 10, sir. 10 ப்ளஸ் போடணுமா? No, sir. Is equal to 2. இது ஈக்குவல் டு 2. ஓகே. இது வந்து 2. Then V is equal to சொல்லுங்க. V is equal to E minus IR, sir. Small r. V equal to E minus IR. So cap E minus IR. So here E is 2.1 volts, sir. 2.1 equal to minus 0.2 minus 2.1 minus 0.2 into R. Into R. The Okay. small r is the internal resistance, sir. Yeah. And E is EMF of the cell, sir. Correct. Okay. Is equal to 2, sir. Is equal to 2. Okay. அப்போ 0.2 R 0.2 R minus 0.2 R னு வச்சுங்க. minus 0.2 R is equal to minus 0.1. கரெக்டா? ஏன்னா 2.1 அந்த பக்கம் போனால் minus 2.1. So R equal to small r is equal to 0.5. இருங்க 0.1 divided by 0.2 that is 0.5. ஓகே, அப்படியா? கரெக்ட் தானா? நான் போட்டது கரெக்டா? Yes, sir, it's correct. Okay, so 0.5 ohm is the answer. That is option is B. Okay, let's go to question number 7. கொஷன் அலைன் பண்ணிக்கிறேன். இது ஐ திங்க் தியரி கொஷன் மாதிரி தான் இருக்குது, பாருங்கள். In Joule's heating law, when R and T are constant, if the H is taken along the y-axis and I2 அது என்னது along the x-axis, the graph is கொஸ்டின்ல தப்பு இருக்கா? I square. I square, sir. ஆமாம், I square அதுதான். சே நடா I square.
Joule's heating law when R and T are constant, if H is taken along the y-axis and I square along the x-axis, the graph is. Question number 7. என்னவா இருக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா, பெரபோலாவா? Sir, wait a minute, sir. Sir, straight line, sir. Option A. Yeah. So it is straight line. எப்படி என்ன ஃபார்முலா அதுக்கு போடுவீங்க? Sir, ஜூல்ஸ்ல? H is equal to I square RT, sir. Yeah. I square RT is equal to heat. Yes, sir. Heat, ஆமாம். அப்போ R and T கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ H is taken along the y-axis, I square on the x-axis. அப்படின்னா இது டைரெக்டாக அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும். கரெக்ட். இட்ஸ் அ சிங்கிள் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வந்துடுது இல்லையா? Yes, sir. அதனால் ஏன்னா I ஸ்கொயர் எடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில். The slope is constant, sir. கரெக்ட். So that is straight line. Option A is the answer. Question ஆமாம், A is the correct answer. Correct. So go to question number 8. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க இதை. Can you read? Somebody can read this? Let me make it bigger. If a magnet is cut into two equal halves along the length, then pole strength is reduced to dash. If a magnet is cut into two equal halves perpendicular to the length, then pole strength remains dash. So, அதில் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Suppose first option எடுத்தோம்னா, if magnet is cut into two equal halves along the length of the pole strength, length of the pole strength, along the length, sorry, along the length, option C, sir. Then pole strength is reduced to, let's say, first option double. If magnet is cut into equal halves perpendicular length, then the pole strength remains same. அப்படின்னு வருது. என்ன ஆன்சராக இருக்கும் இதுக்கு? ABCD வருது. என்னமா சொன்னீங்க சுந்தரேசன்? Sir, C, sir. C is the answer. Correct. C is the answer. ஆமாம். See அதாவது it is reduced to half இந்த முதல்ல when it is cut along the length. When it is cut across the length, perpendicular to the length, then it remains same. Okay, very good. இந்த கொஸ்டின் பண்ணியாச்சு. Question number 9. Again, I will make it big. ஏன் அப்படி பண்ணது தெரியல. இது இந்த இது ஐ திங்க் a non-conducting charged ring carrying a charge of Q, mass m and radius r is rotated about its axis with constant angular speed of omega. Find the ratio of its magnetic moment with angular momentum is. Magnetic moment with angular momentum. Q by m, that is Q is charge divided by mass, or 2Q by m, or Q by 2, or Q by 4. Q by 2m and Q by 4m. Find the ratio of magnetic moment with angular momentum. Moment is என்ன equation? What is the formula for finding magnetic moment? தெரியல. Okay, question number 9, answer is C. Q by 2m. That's the answer. Okay, right. Go to question number 10. 3 wires of equal lengths are bent in the form of loops. One of the loop is circle. One of the loop is circle.
another is semicircle, and third one is a square. They are placed in a uniform magnetic field and same electric current is passed through them. Which of the following loop configuration will experience greater torque? இதெல்லாம் படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் வருதா? Circle, sir. சர்க்கிளா? கொஸ்டின் நம்பர் 10. ஏன்னா இது வந்து நம்ம மனிஷ் எப்போ ஒரு எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. யா, சர்க்கிள் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 10க்கு சர்க்கிள் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 11. Electric power is generated at dash kV and it reaches the consumer இது தப்பு பண்ணிட்டேன், consumer at dash volt. நம்ம வீட்டுக்கு வர எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எத்தனை வோல்ட்டு? வீட்டுக்கு வர்ற கரண்ட்டு எவ்வளோ வோல்ட்டுன்னு தெரியுமா? கன்சியூமருக்கு வர்றது 220லேருந்து 230 வோல்ட். அந்த வோல்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே வேரி ஆகும். இட்ஸ் 220 230 வோல்ட். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ அல்லது டி தான், ரெண்டில் தான் ரைட் ஆன்சர். ஏன் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட்டட் அட் சம் கேவி, ஹையர் கேவியில் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை விட அதை ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாங்க. அந்த கேவி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப் அப் பண்ணி அப்புறம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி அப்புறம் எந்த இடத்துல கன்சியூமர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அப்புறம் 220 வோல்ட்டாக கொடுப்பாங்க. தெரியுதா? எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன் அதுதான். ஜெனரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் படிச்சிருப்பீங்க. ஜெனரேட் பண்ணும்போது ஒரு கேவியில் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை ஸ்டெப் அப் பண்ணி அப்புறம் ரீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இயர் இஸ் ஏ. 11 கேவியில் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாங்க. 132 கேவியில் ஸ்டெப் அப் பண்ணி அந்த 132 கேவியில் தான் அதை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணி மறுபடியும் அங்கே ரெடியூஸ் பண்ணி கன்சியூமருக்கு 220 வோல்ட்டில் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன தெரியுமா? நம்ம எலக்ட்ரிக் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக் பவர். ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ, 11 கேவி அண்ட் 220 கேவி. அப்புறம் ஏன் 132 கேவி கொடுத்துருக்காங்கன்னா 11 கேவியில் ஜெனரேட் பண்ணி அதை ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாங்க டு 132 கேவி அல்லது சம் 33 கேவி அந்த மாதிரி அதிகமாக பண்ணி அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 2 இடத்துல இருக்கும். ஒரு இடத்துல பெருசாக இருக்கும். எங்கே அந்த கேவி வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க, பெருசாக இருக்கும். வீடுகளுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு சிறுசாக இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து 220 வோல்ட்டு தான் அப்புறம் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த திங். யூ ஷுட் நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இதெல்லாம் அவங்க புக்லேயும் இருக்குது. புரியும், படிக்கும்போதே புரிஞ்சுப்படுங்க எதுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ப்ராக்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க. ஏன்னா எக்ஸாமில் அது மாதிரி வரது தான் வாய்ப்புகள் அதிகம். ஓகே, இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் வந்த கேள்வி தான் அது. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 12. The following 4 wires are made of the same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? Material same தான். Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? இதுக்கு காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட போடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒயரை இழுக்கும்போது ஒயர் டிராயிங் மெஷின்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அது இழுக்கும்போது ஒரே டென்ஷன் கொடுத்து இழுக்கிறீங்க, ஃபோர்ஸ்ன்னு வச்சுக்க இந்த இடத்துல. அப்போது எது வந்து விச் ஆஃப் தீஸ் வில் ஹேவ் த லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் எது இருக்கும்? லென்த்து சேம். அப்போ டயமீட்டர் கம்மியாக இருக்கிறது லார்ஜஸ்ட் ஆகுமா, டயமீட்டருக்கு ஹெச்சாக இருக்கிறது ஆகுமா? டயமீட்டர் ஹெச்சாக இருக்கிறத நீங்கள் இழுக்க முடியாது. டயமீட்டர் கம்மியாக இருக்கிறதா ரொம்ப நீளமாக இழுக்க முடியும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஏ, லென்த் 200 சென்டிமீட்டர். ஏன்னா 4க்குமே 200 சென்டிமீட்டர் இஸ் சேம். டயாமீட்டர் எது குறைவாக இருக்கோ அதை தான் கொஞ்சம் நீங்கள் ரொம்ப இழுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டென்ஷன் இஸ் சேம். டென்ஷன் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கேள்வி இது படிங்க. யாரோ ஒருத்தர் தத்துவத்திக்கா படிங்க பார்க்கலாம். பெருசு பண்ணுறேன். எஸ் சார். The magnitude of centripetal acceleration is dash for uniform circular motion, but centripetal acceleration is dash. I think ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன தப்புன்னு தெரியலையே.
என்ன கொஸ்டினில் என்ன தப்புன்னு தெரில. மேக்னிடியூட் ஆஃப் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் டேஷ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் மோஷன், பட் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஆக்சலரேஷன் இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது. கரெக்ட். ஓகே. த மேக்னிடியூட் ஆஃப் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் டேஷ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் சர்க்கிள், அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். பட் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஆஸ் அ ஹோல், ஏன்னா அந்த டைரக்ஷன் மாறும், அந்த வெலாசிட்டி இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் நினைக்கிறேன். 13 வந்து சி, கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் நாட் கான்ஸ்டன்ட். புரியுதா? The magnitude is constant, but the direction changes because it is a circular motion. So it is not the overall centripetal acceleration is not constant because acceleration changes. Direction changes, and the magnitude is same. In a uniform circular motion, constant and not constant is the answer. Inge constant varum, not constant varum. Okay, right. Idu paakala. If a particle has negative velocity and negative acceleration, அதோட ஸ்பீடு என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. Particle has a negative velocity and negative acceleration. நல்லா வாஸ்து பண்ணி சொல்லுங்க. நல்ல கேள்வி இது. ஆனால் ஐ திங்க் உங்களுக்கு கேள்வி புரியலன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வச்சுக்கோங்க, -2 இருக்குது ஒரு வெலாசிட்டி, அப்புறம் -4 அடுத்தது. அட் ஒன் டைம் t1ல -2, t2ல -4. நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி அண்ட் நெகட்டிவ் பார்ட்டிகுலர்ஸ் நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி அண்ட் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன், -2 -4. அப்போது அந்த ஸ்பீடு என்ன இருக்குது? மேக்னிடியூட் மட்டும் பாருங்கள். 2லேருந்து 4 ஆயிருக்கா? ஹலோ, கேள்வி புரியுதா? அப்போ ஸ்பீடு இன்க்ரீசஸ். ஸ்பீடுங்கிறது வெறும் மேக்னிடியூட். அது ரொம்ப ட்ரிக்கியாக கேட்டிருக்கான். நான் ஆக்சுவலாக இந்த கேள்வி எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு ட்ரிக்கியாக இருந்தது. நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி அண்ட் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன். ஸோ -2லேருந்து -4, அதாவது குறையுது. -4னா இன்னும் குறையுதுன்னு அர்த்தம். அப்போது நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன்னால. ஸோ ஹியர் த ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ். 2லேருந்து 4 ஆகிடுது. ஏன்னா ஸ்பீடுங்கிற மேக்னிடியூடாக பார்க்கணும். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ். எப்படிங்க? ஒரு உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை, ஆனால் உங்களை அந்த டைமில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். கொஸ்டின் நம்பர் 15. Force acting on a particle moving with constant speed is. Force acting on a particle moving with the constant speed is. F equal to ma. Constant speed என்ன அர்த்தம்? ஆக்சலரேஷன் என்ன இருக்கும்? கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு இருந்து ஆக்சலரேஷன் என்ன இருக்கும்னு கேட்குறேன். acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by t. அப்படி தானே? v equal to u plus at. ஆமாம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மேக்னிடியூட் வேணால் சேஞ்ச் ஆகிருக்காது, ஆனால் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஆனால் இங்கே கேட்குறது ஸ்பீடு. ஸோ இட் நீட் நாட் பி ஜீரோங்கிறது தான் ஆன்சர். பி த ஆன்சர். நம்ம ஜீரோன்னு போடுவோம், பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிவான பார்ட்டிகல் மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இஸ் ஜீரோன்னு போடுவோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக அது ஸ்பீடு தான் கான்ஸ்டன்ட், ஆனால் டைரக்ஷன் மாறிட்டு இருக்கும். ஸோ இட் நீட் நாட் பி ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர். Question 15B. அடுத்து 16. இது பாருங்க. The centrifugal force appears to exist. என்ன ஆன்சரா இருக்குன்னு பாருங்க.
சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் எங்கே வரும் யூஸ்வலாக? ஒன்லி வென் தேர் இஸ் அ ரொட்டேஷனல் மோஷன் இருக்கும்போது தானே வரும். ஒரு சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸுங்கிறதே ஒன்று இல்லை ஆக்சுவலாக. உங்களுக்கு தெரியுமா அது? படிச்சிருக்கீங்களா சந்தானா அந்த மாதிரி? ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் மீ? கேட்குதா? சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளது தான் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். அது ஆக்சுவல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஒன்லி சென்ட்ரிஃபியூகல். சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ்னே இல்லை. அது நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு சீடோ ஃபோர்ஸ் தான் அது. அந்த அதனால அப்பியர்ஸ் டு எக்ஸிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்க காரணம் அதுதான். அது தட் இஸ் அப்பியர்ஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி இன் த ரொட்டேஷனல் மோஷன். அப்போ ஒன்லி இன் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர். தட் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 16B. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப உள்ளே பூந்து கேட்டிருக்கான்னு நான் நினைக்கிறேன், என்னை பொறுத்த வரலும். கொஸ்டின் நம்பர் 17 பார்க்கலாம். யாரோ ஒருத்தர் படிக்க பார்க்கலாம். அது இது இடத்துல ஏபிஎம்டி அதெல்லாம் A body of யா a body of mass 4 meter is lying in XY plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion is the body of mass 4m தான், 4 மீட்டரில் 4m 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. Okay, 2 pieces each of the mass m move perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion is. அந்த மூணாவது பீஸ் பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை. ஸோ எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரியல, பட் ஆன்சர் இஸ் பி, ஆப்ஷன் 17 தான். 17B 3/2 mv². ஒரு இது வந்து mv² போடலாம், அது வியில் போடுது mv², இல்லை ஆர் ½ mv² + ½ mv². தேர்ட் ஒன் பற்றி அவங்க சொல்லலை. த டோட்டல் கைண்டிக் எனர்ஜி ஜெனரேட் டியூ டு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இஸ், த தேர்ட் ஆல்சோ வில் பி மூவிங். த தேர்ட் ஒன் இஸ் 2m வருமே. இது m போயிட்டா the தேர்ட் ஒன் மாஸ் வந்து 2m இருக்கும். இருங்க, ½ mv², 2m mv². தெரில அது எப்படி 3/2 வருதுன்னு தெரில, பட் ஆன்சர் இஸ் 3/2 mv². இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க, இந்த ஏரியாலாம் உங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். மேபி அடுத்தது பாருங்கள். If the linear momentum of the object is increased by 0.1%, then kinetic energy is increased by, இது ஈஸி நினைக்கிறேன், 18. இல்லை லீனியர் மொமெண்டமா, சரி லீனியர் டி சார். பி, ஆமாம் 0.2%. எப்படின்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சுந்தரேசன் எல்லாருக்கும். சார் 0.01% சார். டியா பியா? டி சார். இல்லை லீனியர் மூமெண்டம் mv வருது, இஸ் இன்க்ரீஸ் பை 0.1%. ஓகே, then the kinetic energy is ½ mv². அப்போ பாருங்க எப்படி வரும்னு பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஆன்சர் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்து 0.2%. 18th கொஸ்டின் பின்னு எழுதியிருக்கேன். mv கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் ½ mv² நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அது mv இஸ் இன்க்ரீஸ் பை 0.1%. இப்போ ½ mv² இன்னொரு v, ஒரு v/2 வருது. ஸோ த கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ்டு பை 0.2%ங்கிறாங்க. தெரியல, நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அடுத்தது
A particle is moving, 1 minute. A particle is moving with a constant velocity along a line parallel to a positive x-axis. The magnitude of its angular momentum with respect to origin is. Constant velocity with a line parallel to positive x-axis. The magnitude of angular momentum with respect to the origin is. Angular momentum என்ன ஃபார்முலா m ஒமேகாவா? Angular momentum, I think m omega வரும்னு நினைக்கிறது. So here the answer is remaining constant. I mean 19 வந்து D. A particle is there in your book only. I mean இது again இந்த book பேக்லேயே இருக்கு. இது ஒன்று அந்த whatever be the chapter, அது chapter. ஸோ அடுத்து பாருங்க. The ratio of the acceleration for a solid sphere, mass m and radius r, rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling is. The ratio of acceleration for a solid sphere, mass m and radius r, rolling down with an incline of angle theta without slipping, இது ஒன்று. அடுத்தது slipping down the incline without rolling. அந்த ஆக்சலரேஷன் ரெண்டுக்கும் உள்ள பர்சன்டேஜ், ஐ மீன் என்ன ரேஷியோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹியர் த ஆப்ஷன் இஸ் ஏ, 5:7. ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான். நீங்கள் இன்னுமே அதான் நீங்கள் தியரியில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின், அந்த அப்ரோச் இல்லாதனால தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியுது. அந்த அப்ரோச் நீங்கள் இதில் வந்து சில ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஏன் பண்ண முடியலன்னு எனக்கு தெரில. வாட்டர், ஓகே, இது வேணால் அது டைரெக்ட்லி இட்ஸ் மோர் ஆஃப் நாலேஜ். அந்த புக்கு உள்ளே படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது கிடைச்சி, இது புக்குள்ளே இருக்குது ஆக்சுவலாக. தென் செகண்ட் மைக்ரோவேவ் ஒன், ஐ திங்க் யூ ஷுட் நோ திஸ். இது எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. மைக்ரோவேவ் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, என்ன பிரின்சிபல் ஆப்ரேட் பண்ணுறது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் தேர் அகைன் இந்த புக். 2 இஸ் இது வேணால் தெரில, மேபி டிஃபிகல்ட்டுன்னு சொல்லலாம். 4th question we have done it, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 5th question, இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஏன் அந்த ஒரு வெட் ஸ்கின்ல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன். நான் அதனால தான் அந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுத்தேன். நான் உங்களுக்கு இப்போ தெரியாட்டி கூட இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாங்க இருக்காங்க. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஐ திங்க் திஸ் we have done. 7, this also we have done, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்லிட்டோம், அது பண்ணியாச்சு. 8, ஆமாம், இதுவும் பண்ணிட்டோம், கரெக்ட். 9, இது ஏன் பண்ணலைன்னு தெரில, இது போய் பாருங்கள். இந்த ஏரியா ஐ திங்க் நீங்கள் ரொம்ப இன்னும் தரவாயில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன், அது பாருங்கள். 3 wires, this also we have done. இது ஏன், இது ரொம்ப சிம்பிள், இது ஒன்லி நாலேஜ் தான். இது ஒன்றும் கேல்குலேஷன் அதெல்லாம் கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. அது ஸ்ட்ரெயிட் அவே சம் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் யூ ஷுட் நோ. ஸோ ஹியர் இந்த டயாமீட்டர் கம்மியாக இருந்தால் தான் ரொம்ப லாங்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆமாம், ஹியர் அகெயின் இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ, பட் இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் அதான் அந்த அப்ளிகேஷன், அந்த எக்ஸாம், இந்த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் அந்த அப்ரோச் இல்லாதனால தான் உங்களால் போட முடியல. இது பார்ட்டிக்கல் நெகட்டிவ், இது அகெயின் அந்த அப்ரோச் இருந்தால் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக அந்த அப்ரோச் இல்லாத தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். With constant speed, this also again the same issues appears to exist. இதுவும் அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான். நம்ம ஏன் போட முடியலன்னா அதுதான் காரணம். இது எனக்கு தெரியல இதில் என்ன ஆன்சர்னு தெரியல. 3 பீஸ், ஒரு பீஸ் வந்து எம், இன்னொரு பீஸ் எம், மூணாவது பீஸ் 2m இருக்கும். அதை வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணணும். You have to do it. Then linear momentum, the object is increased 0.1%. This again, I mean, you should go and see the theory behind this, concept behind this. Particle velocity parallel to x-axis, magnitude of angular momentum is remaining constant. இதுவும் நீங்கள் அந்த கான்செப்ட் போய் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் எக்ஸாம் எழுதுறதுல என்ன ஒரு இதென்ன அட்வான்டேஜ், யூ வில் நோ வேர் யூ வில் பி கேப் இஸ் தேர், எங்கே நமக்கு அந்த அப்ளை பண்ண முடியல
அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். தட் மேபி த திங். சப்போஸ் ஃபார் ஈச் கொஸ்டின் இஃப் வி கிவ் ஸ்லைட்லி மோர் டைம், என்ன சந்தானா, இஃப் வி கிவ் மோர் டைம் யூ வுட் ஹவ் டன் இட். ஐ திங்க் இஸ் நாட் தேர். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். சுந்தரேசன்லாம் கூட இஃப் யூ ஹவ் கிவன் மோர் டைம் தென் மேபி யூ குட் ஹவ் டன் இட். ஐ பிரிங் என்னோட ஒரு அர்த்தம். ஐ சென்ட் திஸ் பேப்பர், திஸ் பிபிடி டு யூ, அண்ட் அட் ஹோம் யூ ட்ரை சச் திங்ஸ் மெனி. வெறும் தியரி படித்து இந்த நீட்டு மாதிரி போகிறவங்களுக்கு யூஸே இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் என்ன தியரி எதான் சொன்னேன், வி ஹேவ் எ பர்சன் ஹூ ஹவ் காட் 593 out of 600, பட் நீட்டில் கிளியர் பண்ண முடியல. நம்ம எத்தனை தடவை பேசியிருக்கோம். அதனால் யூ ஹவ் டு பி, இஃப் யூ ஆர் ரியலி கீன் ஆன் நீட் அண்ட் ஜெய், தென் யூ ஷுட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் போகணும். இப்போ அந்த என்ட்ரன்ஸ் அப்ரோச்சில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தா தான் அது இந்த மாதிரி கேள்விகளை ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். வி வில் மீட் அகெயின் இன் ஒன் another class. Okay.